cable za USBs. Ukiangalia kwenye zinaenda utapata kuna mahali kuna either power, like this one is power. Ukiangalia inaenda kwa power. Kuna kama hii ni, this one is kuna power to the motherboard. Hii yenye iko hapa, this one. So hizi vitu zote we should come with the machine, tutoanishe na turudishe. Yes, tunafanya practice na kompyuta yenye inaweza kuwa ifanyi juu ya ile design ya tukitoa processor pale chini tukirudisha isikose kuwaka. Ukitoa processor unafaa uweke thermal compound pale juu. So tukitoa yenye inafanya saa hizi na tuna thermal compound itakosa kuwaka. Lakini yenye ifanyi tunakuja tunatoanisha na tunarudisha. Same to printer. Tunakuja for some of the practicals za computer repair lazima ukue you can be able to, ukipewa machine kama hii tuseme ni practical ya Nita for example. Yeah. Umepewa CPU. Disconnect the computer from power. Fungua the casing. Remove the hard disk. Remove RAM. Remove the optical drive. Remove the power supply. Remove the fans and the so until you turn the motherboard hivi kando. Na urudishe tena. So that is now the basic PC repair before uingie kwa zile vitu technical. Na mtu amekuletea laptop